Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Ares. Die Musik ist so geil. Wir sind letztes Mal weiter durch den eisigen Wald gegangen, haben so einen anderen Wald gefunden, so einen Eulenwald und einen geheimen Eingang. Falsche Taste. Weil da oben ist wahrscheinlich das Eingangstor, das wir nicht nutzen dürfen und deswegen nutzen wir den geheimen Eingang. Und schauen, wo uns der hinführt. Wahrscheinlich in die Stadt rein. Aber was genau? Okay, verlassener Durchgang. Cysloden's an old city. It's littered with pathways that people have long forgotten. But keep your voice down. We don't know how long this route will stay hidden. Mhm. Machen wir den Mundschutz. Jetzt fängt die auch alle schon an mit diesem Corona-Schwachsinn. Das ist ein geheimer Weg, der von der Nevira, also ist der direkt nach Cysloden führt. Es ist eine unterirdische Passage, die selbst die Schlangenaugen vergessen haben. Es gibt hier ein lautes Echo, also macht nicht zu viel Lärm. Okay. Hey, it's that ingredient. Milch. Yeah, the one for that recipe. Warum seid ihr alle so Milch besessen? Was ist los mit euch? Alle sind so milchgeil hier irgendwie. Do you sense one of your friends, Hoodle? Okay, wir sind jetzt in Cysloden. Eine hübsche Stadt, leider mit nicht sonderlich guten Voraussetzungen. Be careful. You never know where Snake Eyes or their informants are lurking. We're basically walking into a Zugo's den here. Zeugelgehege. Ja? Was ist das? Sieht aus wie eine Sonnenuhr oder so ähnlich. Kann ich mich hier ein bisschen umgucken. Warum sind so wenig Leute auf der Straße? Und hier geht's... Ah, da geht's hoch. Ich weiß aber nicht wie, denn so hoch kann ich nicht springen. Ah, ein Beamter. Ich glaube, da sollte ich mich nicht einmischen. Ich mag's aber trotzdem. Entschuldigung, mein Herr, ich würde gern jemanden melden, der seine Lordschaft verunglimpft hat. Erzähl mir mehr. Je nachdem, was du gehört hast, ist vielleicht eine Belohnung für dich drin. Ah. Frau, das solltest du dir abgewöhnen. Das Vertrauen hier von allen ist komplett kaputt. Okay, das ist so eine Art Marktplatz, nehme ich an. Kannst du es nicht vielleicht etwas billiger machen? Zu dem Preis kann ich es mir nicht leisten. So sind die Regeln, meine Dame. Ich kann weder meine Waren ändern noch meine Preise senken, egal wie sehr gefeilscht wird. Ich kann mir selbst nicht leisten, es zu essen. Die Behörden schnappen sich meine Einkünfte. Ich habe genauso zu kämpfen wie Sie. On a permit basis. As long as people don't get reported on and sent to work the floodlights, economic activity is allowed here. All this talk about reports and permits. This place really is different from Calaglia. Ja, viel schlechter. Die Steuern sind so hoch, ich kann mir den Betrieb kaum leisten. Ich muss genug verkaufen, damit es irgendwie langt. Hey, nichts. Gewerbescheine sind dein geringstes Problem, wenn du tot bist. Man weiß nie, wo so ein Scherge der Schlangenaugen lauern könnte. Und mich ignorieren sie alle. Umso besser. Okay, da ist ein kleiner Fluss. Oh, Eule! Eule! Du hast eine Sonnenbrille auf. Stylische Eule. Hoho! Kein Wunder, warum du so Hoho machst. Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Okay, hier ist aber irgendwo ein Shop, hieß es.
Hier? Drin? Wenn ihr hier nichts zu suchen habt, bleibt fort. Ah, okay. Also nicht hier. Boah, wird echt Zeit, dass ich hier mit diesen ganzen Fürsten oder was das auch immer sein soll, mal aufräume. Damit die Leute ja wieder etwas mehr Vertrauen haben. Seht euch nur die zwei süßen Schwestern an, wie sie den Familienbetrieb weitergeführt haben, nachdem ihr Vater fortgeschafft wurde. So, die beiden Mädels. Wer möchte Brot? Feines, warmes Brot, frisch aus dem Ofen. Ich weiß, es sieht etwas individuell aus, aber ich schwöre, es schmeckt wirklich gut. Oh Mann, diese Behörden hier, ich könnte sie... Wobei, ich habe auch Ärger mit den Behörden. Ich verstehe, was hier abgeht. Behörden sind manchmal so... Naja, ich sage jetzt lieber nichts. Brunnenspielstraße, ne, Spielstraße. Brunnenplatzstraße. Oh, da vorne ist irgendwo Quest da. Dragon! Shh. It's good to see you. Who's this? They're with me. If you say so. Come on, Menek's waiting. We can talk in there. The name's Menek, leader of the Silver Swords. And I wish I could extend my warmest welcome to you all, but... if my eyes don't deceive me, you appear to have a Renin in your midst. If she is your prisoner, that's a rather loose leash you have her on. She's not a prisoner. So why do I get the feeling there's a rat about the house? No offense intended. See, I've grown comfortable with the likely outcome I'll be stabbed in the back. But stabbed in the front? We risked our lives just to get here, sir. If you want to send her away, fine. But you'll lose me too. I see. Trust isn't about as short supply as light around these parts, and mine more than anyone's. But I'll choose to believe you. Forgive my manners. You must be tired after such an arduous journey. But to business. We need your strength. The Snake Eyes' grip on the city tightens by the day. Our people are suffocating out there. Hence the scouts I sent to find help. We're at the end of our tether here. That's why we're here. To help. We've got the firepower to do it, too. But first, we've got some urgent business to take care of. I see. So your leader is in need of rescuing. It's none of your concern. We get that. But... it's coming to our aid that got you into this mess in the first place. You can count on us. Just as long as you help us with our problem afterwards. If he's been arrested by the Snake Eyes, as you say, then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters. Either that, or he's being put to work over at the Floodlights. First priority is finding out where he is. If you're planning on tagging along, Rinwell will show you the way. Just make sure to keep a low profile. Remember, it's not just the Snake Eyes. Hostiles lurk among the villagers, too. This leader of yours, he must be quite the inspiration for you to go to such lengths for him. I look forward to meeting him someday. Okay, eigentlich wollte ich sagen, da rechts ist da der Ort, wo ich hin muss, aber da war es schon zu spät, weil die Cutscene schon lief. Und ist das Rotkäppchen da links? Also die nächste Magierin. Ja.
Ich traue dem Typen irgendwie nicht so. Der sieht verdächtig aus und seine Bemerkung Shion gegenüber erst recht. Aber ich kann es ihm eigentlich nicht verübeln, weil, naja, das, was hier überall los ist. Sturmkraft. Detoniere durch eine Druckluftblase direkt vor Rinwell. 960. Reduziert benötigte Zeit um einen... Das brauche ich. Wirkungsmobilität. Ermöglicht es dir, dich zu bewegen. Wasserrutsche. Geil. So. Gibt's da irgendwas? 90. Das ist nicht sehr viel. Na gut, das wird dauern. Let's head into town and see what the fuss is. Have you and Menek known each other for long, Rinwell? No, not really. I haven't been with the Silver Swords for all that long, truth be told. He's a smart guy, but he's also deeply suspicious of other people. I can understand, since that's how you get to survive around here. Really? I could tell he was wary of us at first, but he seemed to warm up to us pretty quickly once we talked to him. Yeah, that's pretty unusual for him. I think that's a sign of how desperate things have become. In my case, it took a long time for him to start trusting me. But then again, I kinda get where he's coming from. You never know who might betray the group, or when the Snake Eyes might be watching. What made you join up with the Silver Swords in the first place? This wasn't your hometown, so... Was it the Snake Eyes who... No. It wasn't them. Actually, we shouldn't stand around talking. People will start to suspect us. Let's keep moving. Okay, Rinwell ist jetzt doch etwas verdächtig. Wenn ihr nach Informationen sucht, geht am besten zum Hauptplatz. Ihr könnt da nicht offen mit Leuten sprechen, aber ihr solltet zumindest ein paar aktuelle Gerüchte aufschnappen. Außerdem ist es eine gute Gelegenheit für euch, Cysloden ein wenig kennenzulernen und mit eigenen Augen zu sehen, wie die Dinge liegen. Ich kann sein Verhalten verstehen. Ob ich es jetzt... Ja, da ist zu. Ob ich es jetzt gut heiße... Achso, da geht's lang. Naja, nicht so, aber... Wie gesagt, ich kann es verstehen. Händler, jawohl. Jeder Feind von Lord Gunnerbelt und den Schlangenaugen ist ein Freund von mir. Was immer ihr braucht, ich verkaufe es euch gern. Waffe schmieden. Ich habe kein Geld dafür, verdammt. Ja. 960 brauche ich. Ich könnte Sachen verkaufen, aber... Also, in diesem Spiel herrscht bisher echt Geldmangel. Oder ich gebe es einfach zu sehr aus. Na gut, dann gucken wir uns auf dem Marktplatz oder auf dem Springbrunnenplatz oder wie auch immer ein bisschen um Gerüchte aufzuschnappen. Danach treten wir diesen Behörden ordentlich in den Hintern und retten unseren Anführer. Es geht ja mal gar nicht, dass sie Seefair gefangen halten und foltern oder sonst irgendwas. Ansonsten ist die Gegend hier echt schön. Ich hasse es, nicht zu wissen, wo ich lange... Achso. So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Danans accused of dissent against Cyslodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? I want to see what the lights are all pointing towards. Take us there.
see where the floodlights converge from all the way over here. Be careful. If anyone's even a little suspicious of us, they'll report us immediately. Right. It's not just snake eyes we need to watch out for, but other Denons too. Still, there are a fair amount of people out on the streets. Isn't it safer to stay at home? That's the thing. If you stay cooped up too long, people start to suspect you're hiding something. Damned if you do, damned if you don't. So people feel like they have no choice but to turn others in so they don't get in trouble. What a miserable way to live. At the very least, we should probably go someplace where there aren't so many... Ah, Shion! We already stick out here like a sore thumb as it is. So I think it's better if we just walk confidently out in the open. Don't look anxious. Just walk firmly and look like you have a destination in mind. What, is sticking to the plan too much of a hassle for her? This is why Renans are the worst. I don't know if it's a Renan thing or not, but she does have a point. Anyway, we're not gonna get anywhere just standing around. Let's follow after her. Ja, Shion ist intelligent. Vor allem auch das, was sie gemeint hat, von wegen sie will wissen, wo die Lichter hinzeigen. Das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt. Moment, hier ist irgendwo... Da. Weg da. Achso, es ist einfach nur eine Nebenstraße. Da ist so ein Mega-Ritter. Ja, ich wollte auch gerade sagen, wundert's dich? Okay. Ah. Okay, da geht's rein. Da hinten geht's zur Eiswüste. Was ist wahrscheinlich das Haupttor. Na gut, dann ab durch den Palast. Okay. Sieht schick aus. Lass mir immer so ein bisschen Zeit, um mich umzugucken. Hübsche Fenster. Ich will mir das alles hier genau ansehen. Wie gesagt, in Dark Souls reagiere ich auch so, dass ich mir erstmal die Umgebung genau angucken will. Nicht nur, um eventuelle Secrets zu finden, sondern auch, weil die Umgebung echt schön aussieht. Das ist in diesem Spiel hier auch der Fall. Alles verschneit, ich mag keinen Schnee. Ist mir zu kalt. Oder Fräulein? Ja, was ist denn? Ich habe Bericht erhalten, dass du dein Wohn- und Arbeitsquartier verlassen hast. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ja, super. Mich? Oh nein, lass mich raten. Alphen greift ein, vermöbelt ihn und dann ziehen wir Aufmerksamkeit auf uns, nicht wahr? Sieht schlecht aus, Alphen. Du hast dich aber nicht mit irgendwelchen Rebellen verschworen, oder? Was? Nie im Leben. Ich muss mich um kleine Kinder kümmern. Kinder, deren Eltern zum Arbeiten an Flutlicht geschickt wurden. Ist das so? Naja, das habe ich alles schon mal gehört, junge Dame. Ich schicke dich zum Flutlicht, weil du ohne Erlaubnis ausgegangen bist. Du kannst dort den Eltern erzählen, wie es ihren Kindern geht. Nein, bitte. Wer kümmert sich dann um sie, wenn ich nicht mehr da bin, um ihnen zu helfen? Nicht mein Problem. Dich hat auch niemand darum gebeten, sie überhaupt erst aufzunehmen. Komm mit. Das reicht schon aus, um abgeschoben zu werden. Das ist doch irre. Ja. Ist fast so wie im Dritten Reich oder hier Nazireich, Hitlerzeit, ihr wisst schon. Er ist eine Belohnung. Wenn du andere Verdächtige findest, dann melde sie ebenfalls. Ja, natürlich. Vielen Dank. Weißt du, was du gerade getan hast? Hm? Alphen, nein. Die Frau, die du gerade verraten hast, kümmert sich um Kinder ohne Eltern. Und? Was hat das mit mir zu tun? Wie kannst du? Meine Eltern wurden doch auch zum Flutlicht geschickt, weißt du? Sie kamen in einem erbärmlichen Zustand zurück.
Sie schaffe es nicht zu arbeiten und zu essen und Essen zu besorgen, also muss ich alles tun, was ich kann, um über die Runden zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du einfach... Dann füttere uns! Komm schon, besorge uns was zu essen! Ich warte, verdammt! Mann, ich hätte nicht so rumschreien sollen. Helfen! Sorry. Tut mir leid, Rinwell. Lass uns verschwinden. Wir müssen ein Reich retten. Und Sefi. Vor allem das und Sefi hängt da noch dran. Aber ich glaube, hier müssen wir ein bisschen mehr machen, als wie nur einen Lord verkloppen. Das ganze Vertrauen der Bewohner ist alles kaputt. Es geht nie wieder in Ordnung. Ja, ich will da rein. Hallo, verschwinde. Tor ist gesperrt. Wer näher kommt, wird verhaftet. Wo sollte ich dann hingehen, du Typ? Moment, ist hier eine Eule? Also, nee, da. Gut, Typ, du willst mich nicht durchlassen. Ich finde einen anderen Weg da rein. Ah, da geht's lang. Aber ansonsten... War der Gang schon vorher da? Irgendwie habe ich den komplett übersehen. Aber da ist auch ein Tor. A spirit vessel. I thought as much. So they're pumping it full of light. No, not light. Astral energy. Of course. No wonder this realm's so dark. It's as though there's a pall over the sky even during the day. Except it isn't dark. Not really. The light's just being diverted. Diverted? Suck up all the light, and all that's left over is darkness. What's the difference? Darkness exists as an actual element of astral energy, just like light does. Didn't you know that? Let me break it down for you. Astral energy exists as different elements. There's earth, water, fire, and wind, as well as light and darkness. But dark astral energy only exists on Rena, and light astral energy on Dana. So, dark energy isn't harvested as part of the crown contest. She's right. It's the same reason why I can't wield dark energy, and similarly, why no Renans can use light energy either. The only exception to that rule on the Renan end is likely the Lord here, who has the Lightmaster core. Whatever the case, it looks like they're collecting light here the same way they were fire back in Calaglia. From what I hear, there used to be a proper day and night cycle in Cyslodia ages ago. But apparently, over the last 300 years, the darkness spread from Cysloden and covered the whole realm. That's crazy. I can't believe the Renans found a way to steal even our own damn light. We shouldn't linger. Let's keep moving before someone spots us. Wandering around blindly is getting us nowhere. The Snake Eyes have the information we need, but we can't just ask for it. So what if we sneak in and take it instead? I wasn't aware you knew how to be sneaky. Hey, look over there! That's Zephyr's son, Law. I don't know. Something doesn't feel right about all this. Are you kidding? He's practically gift-wrapped for us. Hey, what are you... I remember you. What do you want? We don't mean you any harm. We just want to talk quietly. Deal? Make it quick. Where are you keeping Zephyr? We're here to rescue him. Why? What do you mean, why? Isn't he your father?
Oh yeah, easy to forget that. After he abandoned me. Abandoned? It's the truth. All my old man ever cared about was sticking it to the bright eyes. He never even made it to Mom's funeral. So you become an agent for the local lord? You got a problem with that? You're not exactly one to talk, keeping company with a Renin woman. You think you know her, but wait until she has a choice between you and her people. I may have become an agent for the Renins, but at least I'm here trying to soothe the agony of my people from the inside. What's your excuse? I don't buy it. No. You're running because you're scared. You think you're the only one who's had to suffer? What the hell do you know, you... What the... Damn you! Word to the wise, people like you Enough! make me... Look, I don't know what happened between you and your father, but what I do know is that when you fought back at the village, he wouldn't raise a hand to strike you. I've never seen Zephyr back down from a fight, but he could never hurt his own son. And when he said he was staying behind, I think it was because he wasn't willing to abandon you. If you know anything, then tell us, please. I don't know where they're keeping my dad now. All I've heard is that they're going to publicly execute him in the plaza in front of headquarters. Execute? Thank you. You did the right thing. Why are you so determined to help my father? Zephyr is the reason I took up the sword. He taught me how to think for myself. And I want to learn more. If they're going to execute him in the plaza, then it'll be too dangerous for us to go alone. Let's ask Menik. He should be able to sneak us in. So I get that you perform a certain type of astral arts, but why does your magic look so different from what Renins use? Is it a different source or something? I'm not exactly an expert on how Renins cast magic, but we both manipulate astral energy to create it. We just channel that energy in different ways. Like how you chant your spells, whereas they throw out those weird symbols? Yeah, and just like how there are different ways to use a sword, there are elemental differences between us too. For example, light is only in Dana, and darkness is only in Rena. Ah, alright, that makes sense. So let me ask, does that mean you can't use any dark magic at all? Or that they're just more attuned to it? Basically not at all, since I don't have any dark energy inside my body. There might be an indirect way to tap into it, but I wouldn't know. I didn't learn everything that my family knew about magic, so it's hard for me to say for sure. Fair enough. Thanks for teaching me all that. I really do appreciate it. Sure thing. Gut, der Part ging jetzt ein bisschen länger. Ich werde jetzt aber hier einen Schnitt machen. Das war Tales of Ares. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.